लास्ट लेक्चर आपण पाहिलं SN1 आणि SN2 या दोघही रिॲक्शन मधला डिफरन्स आपण अभ्यासला. SN1 is a reaction which is known as a substitution of nucleophile, a unimolecular reaction, and SN2 is a substitution of nucleophile bimolecular reaction. So the first reaction we are dealing today is a SN1 reaction. It can be known as a substitution of nucleophile of nucleophile unimolecular reaction, or it is also known as a displacement of nucleophile. Displacement of what? Nucleophile. Again, a unimolecular reaction. We already know about the action of nucleophile defined by KOH aqueous or NaOH aqueous or H2O. From all of them, we are getting the single nucleophile called as OH minus. So what you do every time, you just replace the halogen. You replace the halogen by water OH. By water OH. So there is a formation of OH, ROH called as alcohol. An elimination of this group, that is halide. Now basically when you deal with the SN1 reaction, the carbon atom with the three groups 1, 2 and 3 with a X, when it react with any OH minus, it usually forms this group called as alcohol, and here is a formation of X minus. But along with the reaction, you will see that there is a formation of a carbocation at the first location. There is a formation of carbocation. And formation of carbocation is one of the slow step. It forms independently. It does not depend on the concentration of nucleophile OH minus. So the first thing you get is a carbocation which is seems to what? A tertiary. And the tertiary carbocation is one of the most stable carbocation because three single bonded groups donating electron and making it stable. Other important thing, the carbon atom at the center given there or carbocation is a sp2 hybridized trigonal planar, and due to its geometry and hybridization,
The nucleophile OH minus can have two types of attack on this carbon. OH minus can follow the first front side attack, and second OH minus can have what? A backside attack. So both type of attacks are possible on carbon. Why? Because of the geometry of this carbon. And the geometry of this carbon is what? A sp2 hybridized. It looks like a planar, and that's why the attack can be possible from backside as well as front side, so as you're getting two product, one given there by the front side attack. It is a product by a front side attack, and it also follows another product, that is a product by a backside attack. This one is your product by a backside attack. So my question is, why two types of attacks are possible? And the answer is what? Hybridization of carbon. Right there. And due to the hybridization and geometry, both types of attacks are possible. This tertiary alkyl halide is willing to form tertiary carbocation. And that's why tertiary alkyl halides are most effective in this type of mechanism called as SN1 mechanism. If you see the reactivity, the tertiary RX are more reactive than secondary RX. Tertiary RX are more reactive than secondary RX. And secondary RX are more reactive than primary RX. Why? Because SN1 reaction demands a formation of carbocation. And the carbocation is a more stable only in this case of what? Tertiary RX. And that's why this attack is possible. And you got two types of product. One of them is known as a retention product, and other of them is known as a inversion product. One is a retention. If you follow the attack front side, right, then you will get exact replacement of X minus, and the same location is grabbed by what? A OH minus. But because of that, the product is just a replacement of X by the OH, and that's why the product is known as retention. When the reaction follows a backside attack, right, then it's changing the position of all the groups attached to the tertiary carbocation, and the structure is get inverted like a umbrella get inverted in the storm of rainy season, राईट. अम्ब्रेला जसा उलट होतो त्याच पद्धतीने हा प्रोडक्ट सुद्धा तुम्हाला काय झाला, इन्व्हर्ट झालेला दिसतोय. जो लेफ्टला आहे तो कुठे गेला, राईट, किंवा जो टॉपला असेल तो कुठे जाईल, बॉटम. आणि अशा प्रोडक्टला आपण इन्व्हर्जन प्रोडक्ट असं नाव दिलं आहे.
आणि जर जसाच तसं रिप्लेसमेंट असेल तर त्याला आपण रिटेन्शन प्रोडक्ट असं बोलतो. आता या रिॲक्शन मध्ये तुम्हाला समजलं की रिॲक्शनचा जो रेट आहे, राईट, हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कोणाशी? टर्शरी आर एक्सशी, बरोबर. आणि हा कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओ एच मायनसशी प्रोपोर्शनल नाही, बिकॉज the OH minus has a no role here until there is a formation of carbocation. So this reaction forms the product based on the concentration of reactant only, and the only one reactant is involved in the formation of transition or intermediate step, right? And there is a no role of nucleophile, and that's why the rate of reaction is, it is what? A rate only depends on a concentration of alkyl halide. Only concentration of alkyl halide. The concentration of nucleophile doesn't affect a rate of reaction. रेट ऑफ रिॲक्शनला काही फरक पडलेला नाहीये. You have observed here that there is a formation of tertiary carbocation, which is most stable, which is what? A most stable than what? Secondary or primary carbocation. And therefore this reaction involves tertiary Rx more effective than what? Secondary and primary. Along with that, you have seen the attack of nucleophile. You observed here the carbocation at the intermediate step or slowest step, right, has an attack of OH minus from both side, from back side as well as from front side, right? So it is not very much specific on its path. It can attack from back side also and front side also. And therefore you can see in SN1 reaction, the attack of OH minus or any nucleophile is not a stereo specific. जो अटॅक आहे कोणाचा? OH मायनसचा, हा स्टेरिओ स्पेसिफिक नाहीये किंवा स्टेरिओ सिलेक्टिव्ह नाहीये. याचं एक्सप्लेनेशन देता येईल का नाहीये? कारण जर फक्त एकच अटॅक झाला असता, कोणता? फ्रंट साइड, तर आपण सांगू शकलो असतो याच मार्गाने अटॅक करायचा. फक्त एकच अटॅक झाला असता, कोणता? बॅक साइड, तर आपण सांगू शकलो असतो एकच पद्धतीचा अटॅक. बट इथे दोघही पॉसिबल आहे आणि यांचे अँगल्स जे आहे दोघांचे काय, तिघांचे काय, सेम आहे. Everybody is distant up to 120 degree, right, from first, second and third. So that's why you can see there is a no specific attack followed by the nucleophile. So therefore these are not a stereo specific or not a stereo selective. I'm talking about the same reaction called as what? A SN1 reaction.
Let us have the example with the mechanism. Suppose I have this carbon with first CH3 given there with the wedge bond. What is that bond? Wedge. It is a CH3. This is a dash bond, another CH3, and one more CH3 there with the bromine like that. Let me tell you first what do you mean by wedge structure. This bond is above the plane. This bond is above the plane. This dash bond is below the plane. Below the plane. And this is a on the plane. If you observe this tertiary butyl bromide on this flat board, then you can imagine this CH3 is coming out towards you. That's why I told you it is the above plane. Another CH3 is moving behind the plane, and that's why it is denoted by the dash. And the third one is on the plane. Now, when the reaction happens with the aqueous KOH, right, the concentration of KOH does not alter the rate of reaction. I recently told you the rate of reaction only depends on what? A tertiary RX or alkyl halide. So you can have the question here if the rate is directly proportional to only Rx, right? And not on the nucleophile, right? So if the concentration of Rx increases, if the concentration of Rx increases, you will observe the rate of reaction increases by the topic called as chemical kinetics. Okay, this is a first order kinetics. What do you call it? Is a first order kinetics. What does it means? The value of n, order of reaction is 1, means the rate of reaction depends on only one person. So as this reaction is also known as unimolecular. What do you call? Unimolecular. So you observe here, if the Rx concentration increases, the rate also increases. If the concentration of nucleophile increases, so what will happen to the rate of reaction? Tell me. Anything raised to 0 is 1. If the concentration of nucleophile increases, does it alter the multiplication? No, because anything raised to 0 is what? 1. So you can see if the concentration of nucleophile increases or what? Decreases, it does not impact, it does not impact on what? On a rate of reaction. On a rate of what? Reaction. It will not affect. So very important to understand here. We will continue to the mechanism why the reaction favors tertiary Rx. We will continue with the mechanism why the OH minus concentration does not matter. Because in SN1 reaction, the tertiary Rx cell itself forms a carbocation. The tertiary Rx forms a carbocation here like that. Like that. One of them is now shown with the carbocation having the hybridization what? sp2. What is the geometry? Trigonal planar. आता काय होईल बोला. याने सेल्फ हा फॉर्म केलेला आहे आणि सेल्फ कार्बोकटायन तयार करणं ही कोणती स्टेप आहे? स्लो स्टेप आहे. राईट. आता पुढचा पॉइंट आणखी इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. ज्या वेळेस आपण हे कन्सर्न कोणाकडे घेऊन जाणार? OH मायनस.
सो OH मायनस या दोघांना या कार्बोकटाईनला पाहिल आणि तो दोन बाजूंनी अटॅक करायसाठी कॅपेबल आहे. का बरं कॅपेबल आहे? कारण जॉमेट्री कशी आहे? ट्रायगोनल प्लेनर. सो OH मायनस कोणता अटॅक करू शकतो? बॅक साइड. OH मायनस कोणता अटॅक करू शकतो? फ्रंट साइड. हा बॅक साइड अटॅकने काय होणार? बॅक साइड अटॅक आणि हा काय झालाय? फ्रंट साइड अटॅक. ठीक आहे. बॅक साइड अटॅकने काय होणार? बोला प्रोडक्ट काय होऊन जाईल? इन्व्हर्ट. काय होईल? इन्व्हर्ट. आणि फ्रंट साइड अटॅकने प्रोडक्ट काय होईल? रिटेन, म्हणजे जसाचा तसा राहील. सो ज्या पद्धतीने तुमच्याकडे इथे प्रेझेंट असलेला हा ग्रुप आहे, पहिला ग्रुप आपण पाहतोय, राईट. जस्ट BR च्या जागी तुम्हाला आता काय पाहायला भेटेल इथे? OH. जस्ट BR च्या जागी तुम्हाला काय पाहायला भेटेल इथे? OH पाहायला भेटेल आणि तुम्ही याला काय बोलणार? अ रिटेन्शन प्रोडक्ट. व्हॉट इज दॅट? अ रिटेन्शन प्रोडक्ट. As well as you will have another product that is called as inversion product. Your OH will be now attacking from what? Back side. Now the carbon which was above the plane will now become what? Below the plane. The carbon which was below the plane now becomes what? Above the plane. So you will observe such that. And the third thing is what? The hydrogen which was on the plane will be as it is. And the product you have is known as a inversion product. कुठला प्रोडक्ट तयार झालाय? इन्व्हर्जन प्रोडक्ट इथे तयार झाला आहे. सो सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला करता येणं गरजेचं आहे की दोघही प्रोडक्ट तयार झाले. मग हे दोघही प्रोडक्ट इथे तयार झाले तर इथे क्वेश्चन बनतो आहे दॅट SN1 फॉलोज अ रेसेमायझेशन. SN1 काय फॉलो करतं? रेसेमायझेशन. सो रेसेमायझेशन म्हणजे काय? इथे दोन प्रोडक्ट भेटले, एक रिटेन्शन बरोबर प्लस काय भेटलंय बोला? इन्व्हर्जन. एक रिटेन्शन भेटलंय आणि एक काय भेटलंय? इन्व्हर्जन भेटलंय. जर हा कार्बन कायरल कार्बन असता, कोणता कार्बन? कायरल, राईट. हा कायरल कार्बन असता तर इथे दोन प्रोडक्ट भेटले असते, पहिला डेक्स्ट्रो आणि दुसरा काय भेटला असता? लायवो. आणि जेव्हा हे दोघं लोक इक्वल अमाऊंट मध्ये असतात तेव्हा त्याला काय बोललं जातं? रेसेमायझेशन. अँड दिस रेसेमायझेशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लायवो. यू कॅन कॉल ऑल्सो दिस इज अ इनॅन्शोमर्स. यालाच आपण काय बोलतो रे? इनॅन्शोमर्स. मग हे बेसिक आपण डिफाइन करणार बाय युजिंग व्हॉट? दिस कॅटेगरी कॉल्ड ॲज ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. What you call it is optical activity. What is a optical activity? We will discuss it in a complete manner later on. Today we are moving forward just to understand SN1 and SN2. When you have a source of light which is producing a non-planar light, this is what a non-planar light. When this passes through one of the substance called as what? A Nicol prism. It passes through what? One device called as what? A Nicol prism. Nicol prism is that which is made by the parts of calcium carbonate, and the sticking is used by what? A Canada balsam. दोन लोक इथे यूज केले जातात. एक कोण आहे? CaCO3 आणि दुसरा काय? कॅनडा बाल्सम. आणि हा प्रश्न आहे CET 24-25 चा की निकोल प्रिझम कशापासून बनतो? लक्षात राहील. CaCO3 अँड व्हॉट? कॅनडा बाल्सम. म्हणजे तुकडे चिटकवण्यासाठी काय वापरला? कॅनडा बाल्सम. आणि कोणता लाईट पास केला? नॉन प्लेन. आता नॉन प्लेनर लाईट याच्यातनं ज्या वेळेस पास होतो, राईट, तर तो निकोल प्रिझम मधनं बाहेर पडतो. ॲज वेल त्याचं कन्व्हर्जन एका लाईट मध्ये होतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज नॉन प्लेनरचं कन्व्हर्जन कशात होतं? प्लेनर मध्ये होतं. आणि हा जो प्लेनर लाईट आपण इथे बनवला याला आपण बोलणार
अ प्लेन पोलराइज्ड लाईट. प्लेन पोलराइज्ड लाईट आपण याला बोलतो. इन शॉर्ट आपण याला काय बोलणार? पीपीएल. राईट. सो तुम्ही इथे स्टेट बोर्डचा क्वेश्चन करू शकता काय? व्हॉट डू यू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड लाईट? A light obtained by passing through what? A Nicol prism. A light having a single wavelength. It has what? A single wavelength. The light with a single color. The light with a single color. That type of light is known as a plane polarized light. Just suppose this plane polarized light is now passing through a solution of what? Alkyl halide, which is an organic compound. Just try to imagine. ठीक आहे. हा प्लेन पोलराइज लाईट कशातनं पास होतोय? आता अल्किल हलाइडच्या सोल्युशन मधनं पास होतो आहे. जेव्हा पास होईल तेव्हा काही तुम्हाला एक्सपेरिमेंटल ऑब्झर्वेशन आहे. एकतर हा जो लाईट आहे तो इथून पास होईल आणि सरळ जाईल, बरोबर. किंवा हा जो लाईट आहे तो लेफ्टला रोटेट होईल, इथून सरळ पास होईल. किंवा लाईट कुठे जाईल बोला? लेफ्टला जाईल. किंवा लाईट कोणत्या बाजूला जाईल? राईट. बरोबर. 3 कंडिशन आहे. एक तर ए कंडिशन आहे, ही बी कंडिशन आहे आणि ही सी कंडिशन आहे. जर लाईट सरळ पास झाला, राईट, तर तुम्ही बोलणार तुमच्याकडे प्रेझेंट असलेला आर एक्स हा ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह आहे. हा ऑप्टिकली काय? इनऍक्टिव्ह. म्हणजे हा लाईटला रोटेट करू शकत नाही. आणि जर कंडिशन तुमच्याकडे बी ऑर सी असेल तर तुम्ही बोलू शकता आर एक्स जो आहे हा काय? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. ऑप्टिकली काय? ऍक्टिव्ह आहे. सो एकच आर एक्स दोघही काम नाही करणार आहे, राईट. जसं मी तुम्हाला सांगितलं 1 लिटर ऑफ 1 मोल ऑफ कोणी अल्किल हलाइड घ्या, किंवा दुसरं एक्झाम्पल घेतलं शुगर घ्या. तर शुगर जर तुम्ही घेतली किंवा ग्लुकोज तुम्ही जर घेतला तर काही ग्लुकोज लाईटला लेफ्ट डायरेक्शनला रोटेट करेल, बरोबर. आणि काही ग्लुकोज जो आहे हा कोणत्या? राईट डायरेक्शन. मग ग्लुकोज डिफरंट आहे का? नाही. दोघही ग्लुकोज कडे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आहे. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, डेन्सिटी सेम आहे, बरोबर. बट जो ग्लुकोज लाईटला लेफ्ट रोटेट करतो तो 5 रुपीजचा 100 ग्राम भेटेल. आणि जो ग्लुकोज लाईटला राईट डायरेक्शनला रोटेट करेन हा 20 रुपीजचा 100 ग्राम भेटेल. मग फरक काय दोघांमध्ये? स्ट्रक्चर काय? सेम आहे, पण काय चेंज आहे? ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. कंपाऊंड एकच आहे, बट काही लेफ्टला जातोय, काही राईटला जातोय. जो राईटला जाणारा ग्लुकोज आहे, जो लाईटला राईट डायरेक्शनला रोटेट करणारा ग्लुकोज आहे, तो बॉडीमध्ये जाऊन एनर्जी प्रोड्यूस करतो. म्हणून आपण बाजारातून काय परचेस करतो? ग्लुकॉन डी परचेस करतो, ग्लुकॉन एल परचेस नाही करत. सो डी चा अर्थ तो ग्लुकोज कोणता रोटेटरी आहे? राईट डायरेक्शन. म्हणून त्याचं नाव पडलं डेक्स्ट्रो. काय नाव पडलं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी, किंवा त्याला डिनोट केलं होतं कशाने? प्लस. जर त्याच लाईटला लेफ्टला त्याने रोटेट केलं तर त्याला लायवो रोटेटरी बोललं जातं, जो डिनोट केला जातो स्मॉल एल किंवा मायनस. सो हे दोघं जे ग्लुकोज आहे, लेफ्ट रोटेटरी किंवा राईट रोटेटरी, यांना आपण बोलतो इनॅन्शोमर्स. काय बोलतो? इनॅन्शोमर्स. सो व्हॉट डू यू मीन बाय इनॅन्शोमर इज नाउ द पॉइंट, that the D and what L, the dextro and LIVO has a relation with a together called as what? Enantiomer. मी समजू शकलो या पॉइंट तुम्हाला? पहिले काय घेतलं? सोर्स ऑफ लाईट. तिथून काय बाहेर पडला? नॉन प्लेनर लाईट. हा नॉन प्लेनर लाईट कशातून पास झाला? निकोल प्रिझम. निकोल प्रिझम कशापासून बनलाय? आणि काय? कॅनडा बाल्सम, बरोबर. तिथून बाहेर कोण पडला? प्लेन पोलराइज लाईट.
What do you mean by plane polarized light? Single color and single wavelength. And this light passes through what? अल्किल हालाइड और कोणीही कंपाऊंड आहे, बरोबर, ज्या ऑर्गॅनिक आहे. आणि तिथून जर लाईट सरळ गेला तर तुम्ही काय बोला त्याला? ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. आणि जर लेफ्ट राईटला गेला तर ऑप्टिकली, फक्त लेफ्टला गेला तर काय बोला? फक्त राईटला गेला तर काय बोला? आणि दोघं एकमेकांचे कोण? खतम. दोघं एकमेकांचे कोण? इनॅन्शिओमर. So you can observe here, you can take an example one more, that is a L glucose I have, and this is a D glucose I have. A L glucose rotate the light to the left direction to what degree? 92 degree. And D glucose rotate the plane polarized light to what? Right direction to what? Plus 92 degree. So what do you mean by this word enantiomer? The D and L have a same magnitude, same magnitude of rotation of plane polarized light. मॅग्निट्यूड सेम आहे, दोघं 92 आणि काय 92च आहे. बट वॉट यू ऑब्झर्व, बट अ डिफरंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, बट अ डिफरंट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. यांची डायरेक्शन ऑफ रोटेशन काय असेल पोरा? डिफरंट राहील. ठीक आहे, एक प्लस राहील तर एक काय राहील? मायनस. एक डेक्स्ट्रो तर एक. अशा लोकांना काय बोलता? इनॅन्शिओमर. मग याच आपण काय बनवलं रे? रेसेमिक मिक्सचर. काय बनवलं? अ रेसेमिक मिक्सचर. सो व्हॉट यू मीन बाय रेसेमिक मिक्सचर? इट इज अ equimolar amount of dextro plus livo, which is ऑप्टिकली इनॅक्टिव्ह. हे ऍक्टिव्ह नसतं भाई, हे ऑप्टिकली काय असतं? इनॅक्टिव्ह. कारण जेव्हा तुम्ही पीपीएल पास करता कशातनं? अशा सोल्युशन मधनं ज्याच्यात 50% डेक्स्ट्रो आणि 50% काय राहील? लाईव्ह. तर डेक्स्ट्रो कुठे रोटेट करेन? लाईटला, राईटला. आणि लाईव्ह कुठे रोटेट करेन? लेफ्टला. दोघं एकमेकांना काय करतील? कॅन्सल. आणि लाईट कसा पास होईल? स्ट्रेट. So light passes straight and that's why they are known as what? Optically inactive. म्हणून हा प्रश्न आपल्याला करायचा होता. ठीक आहे. मग असे कोणते कंपाऊंड आहे दॅट कॅन रोटेट प्लेन पोलराइज लाईट? The optically active compounds are what? What are the optically active compounds? So these compounds can rotate plane polarized light either to the left or either to the right. They must have a carbon called as a asymmetrical carbon or called as chiral carbon. Right? This is a carbon with a 4 different group attached to it. This is a carbon with a 4 different group attached to it, which is denoted by asterisk. कशाने डिनोट करता? asterisk. मग कोण व्यक्ती लाईट रोटेट करू शकतो? ज्याच्याकडे काय प्रेझेंट आहे? कायरल कार्बन. जस्ट इमॅजिन करा, कायरल कार्बन एक असं व्हील आहे जे लाईटला काय करून टाकतं? रोटेट, लेफ्टला किंवा राईटला. बस एवढंच. सो यू अंडरस्टूड दॅट. सेकंड थिंग इज व्हॉट? absence of a POS and what? A AOS. तिथे प्लेन ऑफ सिमेट्री गायब पाहिजे. काय पाहिजे? गायब पाहिजे. प्लेन ऑफ सिमेट्री असायला नको, राईट? किंवा ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री असायला नको.
हे अपसेंट पाहिजे. सर हे काय अपसेंट पाहिजे ऍक्च्युली? जर एखाद्या कंपाऊंड कडे 2 ऑर मोर कायरल कार्बन असतील, काय असतील? 2 ऑर मोर, आणि असा कंपाऊंड जर इक्वली 2 पार्ट्स मध्ये आपण कट करत असलो तर त्याला आपण काय बोलतो? पीओएस किंवा काय बोलतो? एओएस. त्याच्यातून एक प्लेन पास होतं किंवा त्याच्यातनं एक एक्सिस पास होतो असं मी बोलतोय. मग काय होणार की जे व्हील आहे, जे लाईटला काय करते? रोटेट करते, ते व्हील काम नाही करणार आणि आपण जस्ट इमॅजिन करतोय की लाईट मधून पास होऊन जाईल. हा फेक कॉन्सेप्ट आहे, बट जस्ट तुम्हाला समजावून देतोय की लाईट त्याच्या कुठून पास होईल? सेंटर मधनं पास होईल आणि रोटेट होणार नाही. जस्ट इमॅजिन आय हॅव दिस कार्बन हॅज अ CH3, a chlorine, carbon with a CH3, a chlorine. This is a hydrogen. This is a hydrogen. It is a two-way communication now. You can understand this is your chiral center. What is a chiral center? It has 4 different group attached. This is another chiral center who has 4 different group attached. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now, if you imagine the plane polarized light, which will pass from what? A center, right? And such a compound with the POS, such a compound with the AOS having 2 or more chiral carbon is known as a meso compound. What do you call? Meso compound. So the meso compound is that compound which has 2 or more chiral center, 2 or more chiral center, and it has a presence of POS or AOS. भाई याच्याकडे प्लेन ऑफ सिमेट्री असेल किंवा काय असेल, ऍक्सिस ऑफ सिमेट्री, याला इक्वली 2 भागांमध्ये कट करता येतं. हा लाईट रोटेट करू शकत नाही, कारण हे शब्द काय? अपसेन्स. हे लोक अपसेंट पाहिजे. Absent नसेल तर तो ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह, इट कॅन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, and if it is not absent, right, then the compound is optically inactive, so as called as what? Meso compound. You can remember this, that these meso compound are optically inactive. हे लोक काय? ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह राहणार आहेत. So this is our second requirement. The third requirement is a presence of N-Semi. The presence of what? N-Semi. कायरल कार्बन तर त्याच्याकडे पाहिजेच आहे, ॲज वेल ॲज त्याच्याकडे काय प्रेझेंट पाहिजे? अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. मिरर इमेज. Let us examine here a 2-chlorobutane. What is this guy? It is a 2-chlorobutane. Now 2-chlorobutane has one end with the hydrogen, one end with the C2H5, and one end with the CH3. You can check here that the carbon atom is chiral carbon, and it is a wheel which can rotate the plane polarized light either to the left or either to the right. Okay, and such a compound, if you imagine in front of mirror, right, so it will change the location of the compound, that left becomes what? Right, but the head and the bottom will be at Z. You can observe yourself in front of mirror. You can observe there your legs and head as it is there in the mirror, but the watch you are wearing in a left hand, which is seems to look like in what? Right hand. So left becomes right and right becomes left. Such a image is known as non-superimposable mirror image. Look at this marker. One part is a narrow and one part is a thick here.
So if you see this marker in the mirror, you will get left to right and right to left. So it is showing what? NCME, non superimposable mirror image. Clear? But if you see this marker likewise, then it will show only what image? Mirror image. Only what image? Mirror. So those images which does not alter left to right and right to left are known as what? Mirror image. And those image which alter left to right and right to left is known as non-superimposable mirror image. And such a image is just possessed by the compound with what? A chiral center. With what? A chiral center. Understood? चला परत थोडंसं रिवाइज करूया. What you are discussing? Optical activity or optical isomers. How much isomers you have? 2, 1 dextro and LiVo. How can you get the plane polarized light? Passing any light from what? Nicol prism, you will get what? Plane polarized. What are speciality of plane polarized light? Yes, a plane polarized light that enjoy what? Single wavelength and single color. How often? When it passes through what? A organic compound, right? Which perhaps have what? A chiral center, NCME. It has that wheel which can rotate the plane polarized light into what? Left or right. Otherwise, if with the absence of such a chiral center, the PPL will go straight and show optical inactivity. If it rotate to the left or right, it is known as LiVo or dextro. त्याला काय बोलणार? लायव्हो किंवा डेक्स्ट्रो बोलणार. क्लिअर आहे सर्वांना? निकोल प्रिझम कशापासून बनला? CaCO3 आणि कॅनडा पासून. घाई होते का? समजताय? ओके. ग्लुकोजचे दोन प्रकार आहे, एक डी ग्लुकोज अँड एल ग्लुकोज. वन इज -92 degree to the left and one is +92 degree to the right. What is the relation between both of them? They are what? Enantiomer. They are what? Enantiomer. Now onwards we will denote enantiomer by En. The enantiomer have what? A same magnitude but different direction of rotation. One is left, one is right. Look at here one other definition called as racemic mixture. What do you mean by racemic mixture? The equimolar amount of D and L which is optically inactive. Why? Dextro cancels the LiVo and light passes straight, and that's why it is optically inactive. Now you understood optically active compound. Who are the optically active? They must have what? Chiral center. A carbon with a 4 different groups is known as what? A chiral center. And you can check here the absence of POS or AOS. You cannot cut this compound into 2 equal parts. Right there. You can check the concept, either you understood or not, by using this. I have the structure of very familiar glucose, OH, OH, EH, OH. You know from your 10th, it is C6, H12, O6. Am I right? Yes. Can you count the number of chiral center? आम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला माहिती आहे. ज्याला माहिती नाही त्याला विचारतोय. How much chiral centers are there? How much chiral center here? Is it chiral? No, because there is 2 hydrogen. There are 2 hydrogen. If the bond is repeated, it never be the chiral center. We want 4 different groups with the 4 different bonds.
Okay, and that's why it is never be the chiral center. You observe this center is a chiral. Okay, so how much chiral center there? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Four groups are different. So I can write 4 asterisk here, 1, 2, 3, and 4. So what is the chiral center? 4. What is the number of optical isomers? आता बोला जे 4 4 म्हणत होते. How can you count the optical isomers? Bhavesh? 2 raised to n. Very good. 2 raised to n. So 2 raised to 4. How much it is? How much it is? 60. नवीन पोरांनी समजा. बघ हा डेक्स्ट्रो तर हा काय राहील? डेक्स्ट्रो किंवा लाईव्ह. हा लाईव्ह तो हा काय राहील? डेक्स्ट्रो किंवा लाईव्ह. हा डेक्स्ट्रो तर हा लाईव्ह किंवा हा लाईव्ह तर हा डेक्स्ट्रो. तर असं किती पेयर्स बनतील? 16. किती? 16. जसं बघतो इथे हे स्ट्रक्चर होतं तुझ्याकडे 2 क्लोरोब्युटेनचं. हा. How much chiral center? 1. So optical isomers are how much optical isomers? 2 raised to n. So 2 raised to 1. What is the answer? 2. One is a dextro, another is LIVO. You can call this is LIVO, this one is dextro, no matter. Nobody knows who is dextro, who is LIVO. This is a theoretical concept right now. You can be confident with the experiment only. You cannot say right now it is a dextro or it is a dextro. If this one is dextro, this one is LIVO. This one is LIVO, this one is dextro. For one chiral center, how much isomers? 2. So for 4 chiral center, how much optical isomers? 2 raised to n means 2 raised to 4. How much it is? 16. Just remember this rule is only applicable for the asymmetrical compounds. Those have different ends. Those have different ends. It is only applicable for the different ends. Okay. Here you got aldehyde COH and here you got alcohol CH2OH. So these ends are different and that's why you can obey this formula. Otherwise, not. We'll discuss later on about this. Let's back to the point. SN1 and SN2 reaction. SN1 and SN2 reaction. There is a question in JEE Mains. If you have R3 with the carbon, there are 3 R like I will write CH3, carbon, CH3, carbon, CH3. There is a bromine, suppose. So what happens at the first when there is a reaction with the OH minus? Can you tell me? Br च्या जागी OH येतो. किती प्रोडक्ट बनता? 2. एक डेक्स्ट्रो, एक लायव्हो, एक रिटेन्शन, एक इन्व्हर्जन. दोघांचं मिक्सर रेसेमायझेशन. दोघांचं मिक्सर रेसेमायझेशन. पण हे डायरेक्ट नाही होत. पहिले बनतो कार्बोकटायन. पहिले काय बनतो? हा भाई असं थोडी आहे, डायरेक्ट नाही बनत. पहिले बनतो कार्बोकटायन. कार्बोकटायन बनला याला बोला ट्रान्झिशन स्टेट. काय बोला? ट्रान्झिशन स्टेट तुम्ही याला बोला. सर ट्रान्झिशन स्टेट काय असतं? तर ही याला लो एनर्जी असते. स्टेबल. This one has a lower energy than the reactant because it is stable. Now suppose here there is a presence of water. Just try to understand. HOH. Now your water is going to attack on him. So it forms something like that, carbon with a 2CH3. I'm not discussing inversion and retention. I'm discussing the transition state. So your water has donated a lone pair of electron with what charge?
positive charge. First formation of carbocation, there is a formation of carbocation, and there is a formation of oxonium. एक कार्बोकटायन बनला है आणि एक काय बनलाय, ऑक्झोनियम बनला है. ठीक है. I told you this one is a slow step, this one is a fast step. Now oxygen has lost a lone pair of electron and donated to carbocation. By gaining that electron pair, carbocation is now stable. But oxygen is unhappy. It loves to be what? Negative. Okay. So that's why it loses one H plus and gains the electron pair form what? H, and forms something like that. Yes, it is. It forms like that. So how many steps actually it has taken? Actually in NCERT, there are 2 steps. But in my opinion, there are 3 steps. 1, 2, 3. And how many transition state? 1 or 2? 2 transition state. Whatever the stops in between the complete reaction are known as a transition state. What? Transition state. This one is also your transition state. This one is also your transition state. Please check carefully. First was haloalkane, second was water. Then there is a self formation of carbocation. There is a stop. Then water decide to attack on what? Carbocation. Loses the lone pair, forms oxonium, which is now transition state. Then it wants a negative charge. That's why it gains the electron pair from hydrogen and forms a OH group there, and alcohol forms. What I want to say here, I have to show this reaction in terms of what? A diagram. Okay. In case of this, we are starting from here. Here you were just having a carbon with a 3 CH3 and 1 Br. And ultimately, it reaches to the highest energy level in presence of OH minus and reaches to the formation of a tertiary carbocation. पहिले याने काय बनवला? टर्शरी कार्बोकटायन. मग थांबला नाही, याच्यावर पुढे परत अटॅक झाला बाई. कोणाचा अटॅक झाला? ऑक्झोनियम H2O चा अटॅक झाला. आणि अटॅक होता बरोबर, ठीक आहे, या कार्बोकटायनवर अटॅक केला कोणी बोला? H2O ने. आणि H2O चा अटॅक होता बरोबर हा परत खाली आला आहे. हा परत खाली आला आहे. And it forms now the oxonium. With the lower energy. Now it decides to lose again 1, 2 and 1. इथे पोहोचलो 2, इथे पोहोचलो. आता लास्ट स्टेप आहे. ठीक आहे. परत हा व्यक्ती कुठे पोहोचतोय? आता प्रोडक्ट पर्यंत पोहोचतोय आणि डायरेक्ट काय तयार झालाय?
CH3C विथ द 3CH3 आणि काय बनलाय OH. बरोबर. इथे या व्यक्तीसोबत जो इथे प्रेझेंट होता किती टाइम्स 3 टाइम्स, याने इथे OH बनवला. काय बनवला सॉरी हा या ऑक्झोनियम वर कोणी अटॅक केला होता BR ने सॉरी कोणी अटॅक केलाय हा अटॅक झालाय. याला काय सोडायचं इथून H+. काय सोडायचं आहे H+. सो H+ सोडायसाठी याची एनर्जी परत वाढली आहे आणि परत हा कमी झाला. ठीक आहे. सो व्हॉट आय वॉन्ट टू शो यू द लोअर ऑर्डर आर ट्रान्झिशन स्टेट 1 a transition state 2. The peaks of this diagram is a step 1, this is your step 2, and this one is now I have to recorrect it. This one is now a step 3. बरोबर. आणि अशा पद्धतीने रिएक्शन एंड होते. क्लियर. सो हाऊ मच peaks are there 3. Then it is known as what a SN1. Then it is known as SN1. If suppose you have this tertiary group bromide, it is working with the OH only or KOH or NaOH, and it forms the product. Likewise inversion or retention, we are just now talking about the graph. So what happens in this reaction at the first step, there is a formation of a carbocation. At the first step there is a formation of what? A carbocation. A carbocation is formed here, and at the last there is an attack of what? OH minus. Front side or back side. Now tell me how many steps? 2 steps. This one is what? Slow. This one is what? Fast. You got my point? Yes. Now they will tell you to draw the energy profile diagram. ठीक है. समझता है ओम? काय बोलता है याला? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. आणि ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जी असणार आहे या बाजूला एनर्जी दिली आहे आणि या बाजूला रिएक्शन कोऑर्डिनेट आहे. मला सांग कोणाची एनर्जी जास्त असते, रिएक्टंट की प्रोडक्ट? Who has the higher energy, reactant or product? Reactant has a higher energy than what? Product. Right? प्रत्येकाला स्टॅबिलिटीची गरज आहे. रिएक्टंट असो की माणूस असो. आणि स्टॅबिलिटी कधी भेटते जेव्हा एनर्जी काय असेल लो. सो रिएक्टंट्स आर फाइंडिंग द स्टॅबिलिटी. So that's why I'm starting this graph from this location, right? These are your reactants, and your reactants are what? Rx plus what? OH minus. Now when your Rx approaches the OH, first it forms R plus. What it forms? कार्बोकटायन. पहिले काय तयार करतोय? कार्बोकटायन. कार्बोकटायन तयार झाल्यावर परत याच्यावर कोणी अटॅक केला? बोला R प्लस वर कोणी अटॅक केला? OH मायनस. आणि अटॅक झाल्यावर तो इथे पोहोचला. काय बनला? ROH. काय बनला? ROH. मला हे समजवायचं आहे तुला की ट्रान्झिशन स्टेट ही खाली पाहिजे. बरोबर. आणि रिएक्शन मध्ये जेवढ्या स्टेप्स राहतील तेवढे काय पाहिजे? पीक. 2 स्टेप असतील तर है ना, 3 स्टेप असतील तर 3, 1 असेल तर
1. कळत आहे? You can observe that by having these 3 examples. I have another category, that is a primary alkyl halide. This one is your secondary alkyl halide, and this one is your tertiary alkyl halide. All you know that if they forms the carbocation, one is primary, one is secondary, and one is tertiary. Who is stable? Primary, secondary, or tertiary? Bol Batkan. Tertiary. Tertiary is more stable. This one is more stable, right? The tertiary is more stable. Why? Because it has 3 donors, 1, 2, and 3. It has 2 donors. It has 1 donor. So more you have the donor, more is the ability to become the zero charge. And that's why it is more stable, right? So when you perform the reaction of the same category, when you perform the reaction of a same category with any nucleophile, OH minus, OH minus, and OH minus, tell me who will form carbocation first? Primary, secondary, or tertiary? Tertiary. Tertiary will form the carbocation first. Likewise, okay. And then there is attack of what? OH minus. There is no need of OH at the first step. Okay. And you will get what you want, that is your alcohol. You will get that is what your alcohol. डिफिकल्ट पॉइंट आहे. 4-5 बुक्स रीड केल्यावर तुम्हाला जमेल. पण मी एवढे एक्झाम्पल घेतोय, तुम्हाला ऑटोमॅटिक समजूनच जाईल मला काय समजवायचं. ठीक आहे. आता तुम्हाला कोणतीही डायग्राम दिली आणि विचारलं कोणत्या अल्किल हलाइडची, तर तोंडी सांगता आलं पाहिजे. आणि त्यासाठी प्रयत्न आहे. ठीक आहे. सो बेसिक पॅरामीटर आहे. असं नाही होत की पाठ करून गेले, उंच टेकडी असली की टर्शरी, छोटा असला की प्रायमरी, मध्ये असला तर सेकंडरी. नॉट दॅट वे. Okay, they will ask you the different questions every time. In last 30-40 years you will get the different question every time on the same reaction, SN1 and SN2. मी थकलोय असं करून करून. दरवर्षी शिकवतोय मी पोरांना, तरी नवीन प्रश्न येतो दरवर्षी. असा बऱ्याच वेळेस की मी पण पाहिलेलं नसतं. बट व्हॉट यू वॉन्ट टू सॉल्व दॅट क्वेश्चन इज अ बेसिक्स, concepts. And once you are stronger with the concepts and basic, you can break any question. Like here, you can understand now the tertiary alkyl halide can form the product with how many steps? 2 steps. But these never be. हे तसं नाही करणार आहे. मग डायरेक्ट इथे प्रोडक्ट तयार होतोय. बघा आता इथे डायरेक्ट प्रोडक्ट तयार झालाय, इथे पण डायरेक्ट प्रोडक्ट तयार झालाय. बरोबर. आता याचं एक्सप्लेनेशन ना 10 पानांचं आहे, जे मी बडबड करतोय केव्हाच. ठीक. तुम्हाला पॅरामीटर्स मी समजवतो आहे काय ऍक्च्युली होत आहे. मला सांगा याच्यापैकी फास्ट रिॲक्शन कोणती आहे? टर्शरी. पहिले सगळ्यात फास्ट कोण काम करतंय? टर्शरी. मग कोण? सेकंडरी. मग कोण? प्रायमरी. म्हणजे सगळ्यात जास्त एनर्जी कोणाला खर्च करावी लागेल प्रोडक्ट बनण्यासाठी? प्रायमरी. शाबास. आणि जी एनर्जी सगळ्यात जास्त असेल त्या एनर्जीला आपण बोलतो EA, कॉल्ड एज ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. कोणती एनर्जी? ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. ही सगळ्यात हायएस्ट असेल कोणाला? प्रायमरी, मग सेकंडरी, मग टर्शरी. का बर? तुम्ही म्हणता म्हणून नाही. का बर? The rate of reaction is highest for what? Tertiary. What do you mean by activation energy? Let me tell you first. What do you mean by activation energy? It is an external energy.
external energy given to the reactant, given to what? Reactant, to convert into product. Convert into what? Product. जसं ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी मी आज 20 मिनिटात शिकवलं. किती? 20 मिनिटही मला जास्त लागले, कमी लागले. आज मॉर्निंग बॅचला मला 2 लेक्चर लागले, म्हणजे 3 तास मी शिकवलं, जे मी आज किती 20 मिनिट्स मध्ये समजवलंय. बघा तुम्ही लेक्चर. ठीक आहे. आता तुम्ही रिॲक्टंट आहे आणि तुम्हाला समजणं केमिस्ट्री हे प्रोडक्ट आहे, आणि मी एक्सटर्नल सोर्स आहे जो ताकद लावतोय तुम्हाला कशात न्यायचं? प्रोडक्ट मध्ये. सो मला सगळ्यात जास्त ताकद कुठे लागली? फर्स्ट बॅचला, ते काम करायसाठी. आणि तेच काम मी आज 15 ते 17 मिनिटात संपवलं. ठीक आहे. कारण तुम्ही लोक कोणासारखे? टर्शरी. आणि फर्स्ट बॅचला लोक कोणासारखे? प्रायमरी. तर तिथे मला जास्त ताकद त्यांना द्यावी लागते. समजलं? ओम, क्लिअर होतं टॉपिक? आता बघ, ही डायग्राम तुझ्या समोर आहे आणि या बाजूलाही एनर्जी आहे. ही काय? एनर्जी. तू या क्लासला का बसला आहे? पहिला प्रश्न. तुझ्या जागी एखादा 5वीतला पोरगा का नाही बसला इथे? कारण तुझ्याकडे एक ॲबिलिटी आहे, त्याला बोलता इंटरनल एनर्जी. तू 11 पास आहे, 10 पास आहे, आणि त्याच्या बेसिसवर तू इथे सिलेक्ट झालाय. तू 12 सायन्स शिकू शकतो. सो यू आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन युअर ओन पॉवर. दॅट इज व्हॉट यू हॅव, इंटरनल एनर्जी. अंडरस्टूड? Water is selected to make ice. Can you select petrol? No. Why? Because petrol doesn't has that ability. That is possessed by what? Water. So the basic energy you have from your birth is known as what? Internal energy. You have selected alkyl halide for SN reactions. Why alkyl halide? Because they possess what? Internal energy. So I have this internal energy at all 3 locations, 1, 2, and 3. Now I have here a primary Rx. Suppose I have a tertiary Rx. This is your secondary Rx, and this is your primary Rx. So primary Rx is converted into product. This is your product. This is your reactant. It is alkyl halide and this is alcohol. It is alkyl halide, it is alcohol. This has high energy than this. Why? Because reactant has a higher energy than product. First point. Second point is what? You provided lots of energy. You have provided here lots of energy to this guy to make it a product. You have provided that much energy. ही फर्स्ट बॅच आहे. यांना 3 तास लागले हे समजण्यासाठी. सो खूप एनर्जी द्यावी लागली आणि मग तिथून त्यांना समजलं. अंडरस्टूड? सो दिस एनर्जी इज युअर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी. And by using your self energy and activation energy, you reaches to what state? Transition state. Okay, you reaches to the highest energy state here and moving down. Then what? Reactant. When you think about secondary, they are more willing to form what? Product. Are you getting the difference? Are you getting the difference? What is decrease now? What is decrease now? Activation energy. Right there. And when you talk about the tertiary Rx, they first form a carbocation, then reaches to what? Product. The first form, here you were having the Rx, it forms first
tertiary carbocation, and then last is your ROH. So how many steps are there? Two steps. Now you can signify the type of reaction, which is primary, secondary, and tertiary. You can pull down this graph again. You can pull down this graph. Then this one, less energy is required, and you are comfortably converted this into what? Product. It was your RX, it was your ROH, this was your carbocation, right? And this one is your SN1 faster rate, SN2 slower rate, and very slow for what? Primary, because it is not able to form the carbocation. Draw these diagrams. For primary alkyl halide, write down. High activation energy required because it cannot form carbocation. It cannot form stable carbocation. So, yeah, stable
carbocation. In case of tertiary RX, in case of tertiary RX, lowest activation energy required because it forms stable carbocation, because it forms a stable carbocation. It forms a stable carbocation. You know, the exothermic reaction is a reaction where heat releases. You know, the endothermic reaction where heat gain. Heat काय होते? Release होते. If you see the example, I have here a reactants and there are products. Heat releases means heat of reactant is higher than product. Release होते heat. इथे रिएक्टंट है मावरे, इथे प्रोडक्ट आहे आणि मी बोललो हीट काय होते? गेन. हीट काय होते? गेन. तर हीट गेन होते याचा अर्थ हीट ऑफ product is higher than what? React. Okay. Now it is a part that SN1 and SN2 both are exothermic reaction. Both are exothermic reaction. In both reaction, Rx changes to what? Rnu. And why exothermic? Because a strong nucleophile replaces a weak nucleophile. My first question is assertion and second is reasoning. Assertion is SN1, SN2 are exothermic. Reason is हा न्यूक्लिओफाइल स्ट्रॉंग असतो कोणापेक्षा? एक्स पेक्षा. म्हणून तर ही रिएक्शन काय? एक्झोथर्मिक. म्हणून या रिएक्शन मधून काय रिलीज होत आहे? हीट. नाउ व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट, in SN1 reaction there are two steps. First step is formation of carbocation and second step is formation of alcohol. OH च्या जागी CN वापरा, NO2 वापरा, ONO2 वापरा, NC वापरा, OH वापरा, N3 minus वापरा, SCN minus वापरा, NCS, any minus which is stronger than what? X. So the exceptional thing I want to note here, the first step is endothermic. And second step is what? Exothermic. Can you please explain this? Think why? Why this happened? Do you know these two steps
one is a bond break and one is a bond formed. Whenever there is a bond breaking, endothermic or exothermic, bond breaking is a endothermic gain and bond formation is a exothermic. This is endothermic because Rx does this by their own, not breaking happen here. R makes a formation of carbocation. R makes a formation of carbocation. The carbocation forms here by heterolysis. By heterolysis. What do you mean by heterolysis? You heard this word at very first time? No, breaking of bond with an unsymmetric manner. Both electrons are taken by what? X. If they share equally, then it will be what? Homolysis. Like in free radical mechanism, there is a formation of what? Free radical. It's a homolysis. So that might be your question. In a halogenation, there is a homolysis. In nucleophilic substitution reaction, it's a heterolysis. And it forms the carbocation. So it is doing this thing by its own, and that's why this slow step is also known as RDS, also known as rate determining step. The rate of reaction, whole rate of reaction of conversion of alkyl halide to what? Alcohol only depends on what? This guy, this step, that is Rx to what? R plus. And the third thing is now important for the first step is what? A endothermic. And when you do the last reaction of R plus to RNEU or nucleophile, this process is what? A bond formation. There is a bond formation, and formation of bonds releases energy. When the bond is broken, bond is already stable, so you need extra energy to break this bond. है ना? हा मार्कर तुटेन का असा? नाही, तुला काहीतरी ताकद द्यावी लागेल. म्हणून बॉन्ड तोडताना एनर्जी गेन होते. बरोबर. सो तेच झालं इथे. बॉन्ड तुटले, एनर्जी काय झाली? गेन. आणि बॉन्ड काय झाले? फॉर्म झाले. आता बॉन्ड दोन लोकांमध्ये फॉर्म होता. दोन लोक सारखे आहे का? मग त्यांची एनर्जी सारखी आहे का? नाही. आर प्लस वेगळा, एन यू वेगळा. तर कोणाकडे एनर्जी जास्त, कोणाकडे एनर्जी कमी, कारण ते वेगळे. मग आता दोन लोक बॉन्ड कधी बनवतात? जेव्हा त्यांची एनर्जी सेम असते. मग एकाला वाढता नाही येत, म्हणून दुसरा काय होतो? कमी होतो, आणि मग बॉन्ड बनवतो. मग कमी होणं तर स्वतःची एनर्जी काय करतो? रिलीज. सो तेच मी समजवायचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, की इथे एनर्जी काय झाली? रिलीज झाली. सो
दोघं reaction SN1 and SN2 are what? Exothermic. But SN1 has two steps. First is endothermic. Second is exothermic. Okay. We'll continue tomorrow. Thank you.